YCT Didraque Beyoncé, Adele, Jennifer Lawrence y Hasta Mike Tyson han perdido completamente la compostura frente a sus propios ídolos. Personas que han ganado premios Oscar, Grammy, campeonatos mundiales y que han roto todos los récords imaginables. También se quedan sin palabras, tiemblan, sonríen nerviosamente o simplemente no pueden creer lo que están viendo cuando a su celebridad favorita. Porque la fama no elimina la admiración, solo la vuelve más inesperada. En este video vas a ver cómo los iconos más grandes del mundo se convierten, por unos segundos, en los fans más reales de todos. Beyoncé saltando de alegría, Billie Eilish completamente en shock y Jennifer Lawrence revelando una admiración inesperada por una celebridad que nadie imaginaba. Estos momentos, captados sin guión y en tiempo real, muestran una realidad muy distinta detrás del brillo de los premios, las alfombras rojas y el éxito global. Incluso las estrellas más grandes del mundo siguen siendo fans. De hecho, muchos de estos encuentros ocurren entre ganadores del Grammy, del Oscar y figuras con miles de millones de reproducciones, demostrando que la admiración no desaparece con la fama, solo cambia de dirección. Billie Eilish, quien pasó de producir música en su habitación a convertirse en una artista ganadora de múltiples premios Grammy antes de cumplir los 20 años, creció siendo una fanática declarada de Justin Bieber. Durante su adolescencia en Los Angeles, ligó a llenar su habitación con posters del cantante, reflejando la influencia masiva que Bieber tuvo en la cultura pop de la década de 2010, con más de 150 millones de discos vendidos a nivel mundial y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales. En 2019, Billie lo conoció en Coachella, un festival que reúne a más de 100 asistentes por día. Lo que comenzó como un encuentro breve terminó convirtiéndose en una conexión real entre artistas de dos generaciones distintas, evolucionando con el tiempo hacia una relación de respeto mutuo e incluso amistad dentro de la industria musical. Selena Gomez, actriz ganadora de premios Emmy, y una de las artistas femeninas más influyentes del streaming global con cientos de millones de seguidores en redes sociales, también vivió un momento muy personal al conocer a Shia LaBeouf. Desde su adolescencia, ella segue su carrera en producciones de cine y televisión, incluso llegando a tener su imagen como fondo de pantalla en su teléfono, algo que refleja el impacto que los actores de Hollywood pueden tener en jóvenes artistas en formación. Cuando finalmente se encontraron, su reacción nerviosa evidenció lo intenso que puede ser enfrentarse cara a cara con alguien que antes solo existía en la pantalla. Ariana Grande, una de las artistas femeninas más escuchadas del mundo, con múltiples premios Grammy y récords de streaming global, que superan decenas de miles de millones de reproducciones, ha confesado en varias ocasiones su profunda admiración por Jim Carrey. Carrey, reconocido mundialmente por películas icónicas de comedia y actuaciones, que marcan la cultura cinematográfica de los años 90 y 2000, fue una influencia clave en su infancia. Cuando Ariana lo conoció, describió ese momento como uno de los más significativos de su vida, demostrando cómo las figuras del entretenimiento pueden moldar emocionalmente a futuras estrellas desde una edad temprana. Del ganador de 16 premios Grammy, y una de las artistas con mayores ventas digitales y físicas del siglo XXI, rara vez se muestra impresionada por otras celebridades. Sin embargo, incluso ella reaccionó con emoción al conocer a Dwayne The Rock Johnson, ex campeón mundial de la WWE y una de las estrellas de cine más taquilladoras de Hollywood, cuyas películas han generado miles de millones de dólares en taquilla global. El encuentro entre ambos reunió a dos de las figuras más dominantes de la industria del entretenimiento moderno, mostrando respeto mutuo entre dos iconos globales. Noah Schnapp, actor principal de la serie Stranger Things, una de las producciones más vistas en la historia de Netflix, con más de 1,000 millones de horas de reproducción acumuladas, también ha expresado abiertamente su admiración por Zendaya, actriz ganadora del Emmy, y una de las figuras más influyentes de la nueva generación de Hollywood. En múltiples eventos de alfombra roja, su reacción al mencionar o acercarse a ella reflejó la misma emoción que tendría cualquier fan, demostrando que la fama no elimina la admiración, solo la vuelve más visible en escenarios públicos. En conjunto, estos momentos confirman un patrón claro respaldado por apariciones públicas, entrevistas y eventos de premiación. La industria del entretenimiento está construida sobre la inspiración,
y si entre artistas con premios Grammy, actors ganadores del Oscar o estrellas con impacto global en streaming y tequila, todos comparten algo en común, alguna vez fueron fans, y en esos breves encuentros la fama desaparece. Por un instante, dejando solo emoción, admiración y humanidad. Emma Stone, actriz ganadora del Premio de la Academia, Oscar, y una de las intérpretes más destacadas de su generación en Hollywood, vivió uno de esos momentos, que parecen sacados de un guion de película cuando recibió su estatuilla de manos de Leonardo DiCaprio. DiCaprio, uno de los actores más influyentes del cine moderno, cuenta con múltiples nominaciones y victorias en los premios Oscar, y ha sido una figura central en tequilas globals que han superado miles de millones de dólares. Emma ha compartido que durante su infancia tenía una fotografía formada de él en su habitación, lo que convierte ese instante en el escenario más prestigioso del entretenimiento mundial en un auténtico circulo completo entre admiración y logro. No era solo una premiación, era el encuentro simbólico entre una inspiración de infancia y el reconocimiento máximo de su propia carrera. Kristen Bell, reconocida por su trabajo en televisión y cine con múltiples premios y nominaciones en la industria del entretenimiento estadounidense, también ha mostrado admiración genuina por Jason Momoa, actor globalmente conocido por su participación en franquicias cinematográficas de superhéroes que han recaudado miles de millones de dólares en tequila. Sus encuentros públicos reflejan como, incluso actors con años de experiencia en Hollywood, no están exentos de sentirse emocionados o nerviosos cuando se encuentran con figuras que admiran profundamente, desmontando la idea de que la fama elimina la admiración. Jennifer Lawrence, ganadora del premio Oscar, y una de las actrices más taquilladas de la última década, con películas que han superado colectivamente miles de millones en recaudación mundial, ha protagonizado múltiples momentos virales como fan. Uno de los más recordados ocurrió en una alfombra roja cuando se encontró inesperadamente con Jack Nicholson, 3 veces ganador del Oscar y una de las leyendas vivas más importantes del cine con décadas de legado en Hollywood. Su reacción mostró una pérdida total de compostura, algo poco común en una estrella de su nivel. Además, Lawrence ha compartido con humor su admiración por el presentador Seth Meyers, revelando incluso que llegó a imaginar escenarios personales de cita antes de descubrir que la situación no era posible, lo que añade un toque humano y cómico a su personalidad pública. Brie Larson, también ganadora del Premio de la Academia, ha hablado abiertamente sobre su encuentro con Jennifer Lopez, una de las artistas más influyentes del mundo, con una carrera que abarca música, cine y televisión durante más de 2 décadas. JLo ha acumulado cientos de millones de discos vendidos, y miles de millones de reproducciones globales, además de ser una figura constante en eventos de alto perfil como los Golden Globes y los Grammy Awards. El encuentro entre ambas reflejó como incluso las estrellas de Hollywood pueden sentirse profundamente conmovidas al compartir espacio con iconos que han marcado la cultura pop global. En el mundo del entretenimiento musical y televisivo, incluso figuras legendarias como 50 Cent, artista con múltiples premios y una carrera que ha vendido decenas de millones de discos en todo el mundo, han vivido momentos inesperados durante entrevistas en vivo cuando aparecen sorpresas o invitados inesperados, recordando al público la naturaleza impredecible de la televisión en directo. Keke Palmer, actriz ganadora de un Emmy, y una de las personalidades más versatiles de la televisión moderna, también ha expresado admiración pública por Michael Ealy durante transmisiones en vivo, demostrando cómo incluso los entornos profesionales pueden transformarse en momentos de emoción genuina cuando entra en juego la admiración personal. Jimmy Fallon, uno de los presentadores nocturnos más influyentes de Estados Unidos, con programas que alcanzan audiencias de millones de espectadores por episodio, ha compartido historias sobre encuentros inesperados con grandes figuras de Hollywood como Nicole Kidman. Estos momentos han generado algunos de los clips más virales de la televisión moderna, demostrando cómo la espontaneidad sigue siendo una de las mayores fuerzas del entretenimiento. Beyoncé, una de las artistas más premiadas de la historia de la música, con decenas de premios Grammy y giras mundiales que han recaudado cientos de millones de dólares, también ha experimentado el fenómeno de ser fan.
una de las pocas personas que logró provocar esa reacción en la futina Turner, leyenda absoluta de la música con una carrera que redefinió el soul, el rock y la interpretación escénica durante décadas. Incluso en el nivel más alto de fama global, el respeto y la admiración entre iconos demuestra que la inspiración nunca desaparece. En conjunto, estos momentos confirman un patrón respaldado por entrevistas, apariciones públicas y ceremonias de premios, la industria del entretenimiento, valorada en cientos de miles de millones de dólares. Ares a nivel global, sigue construida sobre la admiración mutua, ya sea entre ganadores del Oscar, artistas con récords de ventas o presentadores con audiencias de millones, todos comparten una verdad simple. Incluso las estrellas más grandes del mundo también han sido fans. Pink, ganadora de múltiples premios Grammy, y reconocida mundialmente por sus giras globales, que han recaudado cientos de millones de dólares, y han llenado estadios en más de 40 países, ha expresado en distintas ocasiones su admiración por Johnny Depp, una figura del cine con una carrera que supera las 3 décadas y películas que han generado miles de millones en taquilla mundial. Este tipo de admiración entre artistas de diferentes disciplinas muestra cómo la influencia cultural no se limita a un solo medio, sino que atraviesa música, cine y cultura pop a nivel global. En el mundo del deporte, Mike Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados, y una de las figuras más dominantes en la historia del boxeo profesional con más de 50 victorias en su carrera, mostró un lado completamente distinto y emocional al encontrarse con Muhammad Ali, considerado ampliamente como uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Ali, 3 veces campeón mundial de peso pesado y medallista olímpico, es una figura histórica cuyo impacto trascendió el deporte. El encuentro entre ambos simboliza como, incluso, los competidores más temidos pueden mostrar admiración profunda cuando se enfrentan a una leyenda que redefinió su disciplina. Taylor Swift, una de las artistas más exitosas de la historia moderna, con múltiples premios, Grammy y récords globales de streaming, que superan decenas de miles de millones de reproducciones, ha reconocido en varias ocasiones su admiración por Justin Timberlake, exintegrante de *NSYNC, y artista solista con múltiples premios, Grammy y ventas globales, que superan los 80 millones de discos. Este tipo de referencias demuestra, como incluso, las superestrellas más dominantes siguen siendo influenciadas por artistas que marcaron su infancia o adolescencia. Snoop Dogg, una de las figuras más influyentes del hip hop, con más de 30 años de carrera, múltiples álbumes multiplatino y cientos de millones de discos vendidos en todo el mundo, ha mostrado admiración por Chris Hemsworth, actor australiano convertido en una estrella global gracias a franquicias cinematográficas que han recaudado miles de millones de dólares en taquilla internacional. En su encuentro, incluso se registró el intercambio de regalos, un gesto que refusa la idea de respeto mutuo entre industrias completamente diferentes pero igualmente influentes a nivel mundial. Julia Roberts, ganadora del premio Oscar y una de las actrices más taquilladas de Hollywood con películas que han superado los 3 millones de dólares en recaudación global acumulada, ha reaccionado con entusiasmo ante la posibilidad de encontrarse con Gwen Stefani, cantante ganadora de premios Grammy y líder de una de las bandas pop rock más exitosas de los años 90 y 2000. Con decenas de millones de discos vendidos en todo el mundo, este tipo de reacciones demuestra como incluso las estrellas más consolidadas siguen teniendo momentos de admiración genuina. Sebastian Stan, actor reconocido por su participación en franquicias cinematográficas que han superado los 10 millones de dólares en taquilla global, también ha expresado con humor su admiración de larga data por Sharon Stone, actriz icónica del cine de los años 90 y nominada a múltiples premios importantes de la industria. Sus comentarios reflejan como, incluso actores establecidos en grandes producciones siguen conectados emocionalmente con figuras que marcaron generaciones anteriores del cine. En conjunto, todos estos momentos refusan una verdad respaldada por innumerables entrevistas, apariciones públicas y eventos de premiación a nivel mundial. La fama no elimina la admiración, solo la transforma. En una industria global del entretenimiento valorada en cientos de miles de millones de dólares, donde artistas venden estadios completos,
películas dominan tequilas internacionales, y musicos lidran plataformas de streaming con cifras record, sigue existiendo un elemento humano fundamental. Y son ganadores del Grammy, del Oscar, campeones deportivos o iconos culturales, todos comparten una misma experiencia, siempre hay alguien que, en algún momento de su vida, les hizo soñar. Y ahora quiero saber de ti, después de ver todos estos momentos donde las estrellas más grandes del mundo se convierten en fans, ¿cuál fue el instante que más te sorprendió? ¿Cuál celebridad nunca imaginaste ver nerviosa frente a otra? Déjamelo en los comentarios, porque estas historias solo demuestran una cosa. No importa que tan alto legs en la vida, siempre habrá alguien que te haga sentir como un fan otra vez. Si te gustó este video, suscribite para más historias como esta, porque todavía hay muchos momentos de Hollywood que no vas a creer de verlos.